the government of Kenya subsequent to the elections of August 9th this year. Let me first, from the onset, appreciate the people of Kenya for turning out in large numbers in the most democratic election in the Republic of Kenya, the most peaceful election in the Republic of Kenya. In their democratic free will, chose leaders from MCAs, members of parliament, governors, and the President of the Republic of Kenya. On behalf of the Kenya Kwanza team, I want to appreciate the people of Kenya for giving us the opportunity to manage the affairs of our great country for the next 5 years. We thank God for giving us the opportunity through the people of Kenya for us to preside over the matters of our motherland. I appreciate teams that came together so that we could forge a united team that delivered victory to us on the 9th of August. I appreciate the men and women who came with me from our earlier party to the United Democratic Alliance. Many men and women, members of parliament, senators, governors, MCAs, and many Kenyans came along with us to forge a democratic movement under the United Democratic Alliance. I want to appreciate also in a very special way our partners and friends who came to join us and together worked and walked this journey to victory. Our brothers in ANC, our brothers in Fort Kenya, in Chap, in DP, and all the other parties that joined us. And because of their contribution, because of their decision to work with us under very difficult circumstances, we won this election. Today, I am proud to announce the men and women who will serve in the cabinet of the Republic of Kenya by God's grace. And before I do that, let me say that this exercise is important because although we have a cabinet, which I met with my good deputy this morning, it is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of the affairs of our country and begin the process of implementing the plan that we set out before the people of Kenya and persuaded them to vote for us on the basis of that plan. And it's because of that reason, and after extensive consultation with our teams, I am
going to announce the following. My good deputy, Rigathi Gachagua, who I have a lot of regard for standing with me and working extra hours and being part of my support team. And now, by God's grace, he is the Deputy President of the Republic of Kenya. As I promised, my deputy is going to be a very busy person. And I am sending an executive order for print to assign my deputy very clear responsibilities that will assist me be able to discharge the responsibility, the heavy responsibility put on my shoulders by the people of Kenya, as is in accordance with the Constitution of Kenya. The Deputy President will deputize the President in the execution of all President's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. Number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners' funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. We have again the other very important position, and that is the position of the Prime Cabinet Secretary. And I have appointed my brother, Wycliffe Musalia Mudavadi, into that office. That office is probably the most senior office after the office of the President and Deputy President. And I have set out functions for that office. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects. Number 3, he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in both National Assembly and the Senate. He will facilitate interministerial coordination of cross-functional initiatives and programs. He will also coordinate, number 5, and supervise. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs, and projects across ministries, and of course perform any other functions
as I may assign him from time to time. The other appointments I have made this afternoon are appointments of ministers. The Minister for Interior and National Administration, the Honorable Professor Abraham Kithure Kindiki, the Minister for National Treasury and Planning, Professor Njuguna Ndungu, Public Service, Gender and Affirmative Action, the Honorable Aisha Jumwa Katana, Ministry of Defense, the Honorable Aden Bare Duale, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, the Honorable Alice Mudhoni Wahome, Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua, Minister for Trade, Investment and Industry, the Honorable Moses Kuria, the Minister for East African Community, Arid and Semi-Arid Lands and Regional Development, Rebecca Miano, Minister for Roads, Transport and Public Works, the Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Minister for Environment and Forestry, the Honorable Rosalinda Soipan Tuya, Minister for Lands, Housing and Urban Development, Zakaria Mwangi Njeru, Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza, Minister for Agriculture, Livestock and Livestock Development, the Honorable Franklin Midhika Linturi, Minister for Health, Susan Nakumicha Wafula, Minister for Information, Communication and Digital Economy, Mr. Eliud Owalo, Minister for Education, Ezekiel Machogu, Minister for Energy and Petroleum, Davis Chirchir, Minister for Youth Affairs, Sports and Arts, Honorable Ababu Namwamba, Minister for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, Simon Chelugui, Minister for Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, Salim Mvuria, Minister for Labor and Social Protection, the Honorable Florence Bore. I have also made
the following cabinet level appointments: Advisor on Women Rights Agency, Harriet Chigai. Advisor National Security or National Security Advisor, Monica Juma. Attorney General, Justin Bidan Muturi Njoka. And Secretary to the Cabinet, Mercy Wanjau. Those are the appointments I have made this afternoon. Other appointments will follow in due course on the other areas that are part of the team that will work with me and my two brothers and the entire cabinet in making sure that we implement the program and the plan upon which the people of Kenya voted for us. This afternoon also, I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutiambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have, after discussing with Mr. Mutiambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutiambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has of his contract. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. And meanwhile, they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Some consultations were going on. I wanted to confirm whether the gentleman I want to propose for Parliament to consider as the next Inspector General are concluded. Is there somebody? Get me Kinywa. Get me Kinywa. Bring the. I will also formally announce to you that as well. All in the exercise of trying to assemble the next administration so that we can, all of us, begin to work on the nuts and bolts of the transformation of our country. We appreciate that we have a difficult economic situation
in our hands, but I am confident that working with this team, we will overcome all the challenges that are there. Did you finish with that? Okay. Who is currently? Is currently what? Yes. Okay. Once I conclude my consultations with the head of public service here, the name of the new Inspector General of Police will be released this afternoon. So, with those many remarks, ladies and gentlemen, I want to take this opportunity to wish the men and women on this list, the great people who will assist us deliver on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament so that Parliament can approve and give me the opportunity to finally conclude the appointment and get each and every member of this team to work. Asanteni sana, and may God bless you. Ramogi mano jatend piny William Ruto ka timo lendo bud jotend migepe manyien ma oyiero magi madhi bedo jotend migepe mabiro konye tayo chenro mag piny owacho. Parni odiochieng' ma kawuono gokinyi ne obedo gi romo gi jotelo mag migepe mancha tiyo e piny owacho mar Uhuru Kenyatta makoro wuok ketelo ayanga kendo koro yango jotendo mag migepe mopogore opogore mabiro konye e tayo piny owacho mare. Magi achiel kuom lendo madito ma otimore kendo manyiso chakruok ayanga mag telo mar jatend piny manyien William Samoei Arap Ruto mabende biro dhi nyime gi telo mare mar higni 5 bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ramogi nyaka gie sani nitiere lemo ma ogwelo motelo e kinde mane oyango manifesto kata chal kako biro tayo piny owacho. Ne oyango ni obiro keto joma mine nyime ahinya kata mbele ahinya e weche mag migepe. Nyaka gie sani nitiere jotend migepe ma joma mine ma oyudo lemo mopogore opogore. Ramogi nyaka gie sani bende oyango jalupne Rigathi Gachagua kaka jalo mabiro konye tayo chenro mopogore opogore mag tich kendo obiro miye moko kuom ting' mowinjo bed ni otimo kinde ka kinde kaluwore kod dwaro mar apisi machal kamano. Oyango Musalia Mudavadi ma en jatend duond bura mar ANC kaka jatend jotend migepe nyiso ni obiro bedo kaka jalo mabiro tudo weche mag tend migepe mopogore opogore ma pacho ka kendo bendo wacho ni moko kuomgi gin tayo weche mag chike ma otenore kod weche mag tend migepe kod neno ni tend migepe otiyo kaluwore kod dwaro mar chike. Bende obiro loso moko kuom kuku mag yore matayo weche mag tend migepe kendo biro ng'iyogi e yo manimba ahinya miluongo ni gi dho ngere ni policy. Mago gin weche mowacho. Ramogi kaluwore kod lendo ma ogol gi jatend piny William Ruto ni jatend migawo madhi chung' ne weche mag arita ma pacho ka en Abraham Kithure Kindiki ema koro dhi bedo jatend migawo mar arita ma pacho ka kendo obiro kawo kar jatend migawo Fred Matiang'i. Jatend migawo mar weche mag omenda en Ngire Njuguna Ndung'u makoro dhi kawo kar jatend migawo Kuria Tani ma osebedo katayo migawo no kuom sirikal mokalo. Weche mag tije mag jopiny Aisha Jumwa mabende yande en jasiasa kendo nolaro koma mar gavana e gwenge makodhod nam chumbi kochande koro Ramogi dhi bedo jatend migawo mochung' ne weche mag tije mag oganda. Weche mag jolweny Aden Duale ema dhi bedo jatend migawo manyien kata koro en jatend migawo manyien kokawo kar Eugene Wamalwa mosebedo komako migawo no kuom thuolo ma okalo. Alice Wahome
dhi bedo jatend migao mar weche mag pi kaachiel kod rito ler mag gwenge mopogore opogore miluongo ni water and sanitation. Alice Wahome Ramogi bende en achiel kuom josiasa mane ochung' gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde mag kampen mare. Kasto wan kod jatend migao mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko kanyakla koda tudo weche mag kod kancha e pinje maoko mane en gavana mar kaunti ma Machakos Dr. Alfred Mutua ema lemo na olwarne. Weche mag ohala kaachiel kod dongruok mar kembe William Ruto men jatend piny Kenya oketo e lwet Moses Kuria kaka jatend migao makoro dhi tayo weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag weche mag kembe. E weche mag riwruok kata tudruok pinje Afrika ma ugwe kaachiel kod ng'iyo gwenge mongoro gi dongruok mare. Jatend piny Kenya William Ruto oketo e lwet Rebecca Miano ma bende en achiel kuom mine moyudo lemo e piny owacho mar William Ruto kaka jatend migepe. Weche mag apeyni kaachiel kod gedo mag kuonde tudruok mopogore opogore oketi e lwet Onesmus Kipchumba Murkomen. Parne Murkomen osebedo kaka seneta mar kaunti ma Elgeyo Marakwet kuom thuolo mag piny owacho mar jatend piny mane osedhi e yweyo ne tich Uhuru Muigai Kenyatta kendo koro ni en jatend migao e piny owacho mar William Samoei Ruto. Weche mag rito alwora kaachiel kod weche goeko mag bunge oketi e lwet Roslida Tuia. Roslida Tuia ema koro ni Soipan Tuia ema dhi bedo jatend migao mochung' ne weche mag bunge kaachiel kod weche mag alwora. Weche mag lo kod gedo gi dongruok mopogore opogore Ramogi okete lwet Zakaria Mwangi ma bende koro dhi mako lemono. Jatend migao mar weche mag jolimbe pachoka iluongo ni Penina Malonza kaluwore kod lendo mogol kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Weche mag pur kaachiel kod lupo Franklin Mithika Linturi ema koro ket weche mag pur e lwete. Ramogi weche mag thieth ma bende osebed ka omaki kod jatend migao mane tiyo e piny owacho mar Uhuru Kenyatta ma bende ne okedo gi weche mag midhusi mar corona kendo koro niendi oyier jatend migao manyien migao mar weche mag thieth Susan Wafula Nakhumicha ema koro dhi bedo jatend migao mar weche mag thieth e pacho ka Ramogi. Weche mag tudruok mopogore opogore miluongo ni infrastructure Eliud weche mag tudruok kaachiel kod weche mag fwambo kod keyo miluongo ni information kaachiel kod teknolojia manyasani oketi e lwet Eliud Owalo. Koro Eliud Owalo en jatend migao mochung' ne weche mag tudruok kaachiel kod lony manyasani ma koro kawo kar jatend migao machon Jo Musheru ma osebedo ka tayo migao no. Parni migao ni en achiel kuom migepe bende tayo weche mag dongruok ma piny owacho dwani mondo mi oriemb godo chenro ahinya kaluwore kod lokruok matimore e weche mag tudruok fwambo kaachiel kod keyo e kind pinje mopogore opogore. E weche mag somo jatend migao manyien koro iluongo ni Ezekiel Machogu ma koro dhi kawo kar jatend migao George Omore Magoha ma bende osebedo katayo chenro mar weche mag somo e pachoka. Weche mag kunyo mwandu mag lo kata mining kaachiel kod weche go mag modhi mabuo miluongo ni petroleum Ramogi migao ni koro kete lwet Davis Chirchir ma dhi bedo kaka jatend migao no. Ramogi jatend migao mar weche mag tuke dhi bedo Ababu na Mwamba ma bende koro dhi bedo jatend migao manyien mar weche mag tuke. Weche mag tudruok mag saga kata riwruoge mag saga miluongo ni cooperatives Simon Chelugui ma koro dhi bedo jatend migao manyien. Weche mag kunyo mwandu mantiere e buolo kata gikeni miluongo ni mining bende anokae koket jatend migao manyien iluongo ni Salim Vuria. Parni weche mag jotich kaachiel kod chenro mopogore opogore mag dongruoge madhine oganda Florence Bore oket kaka jatend migao. Bende jatend piny William Ruto lando ni nitiere moko kuom lemo ma pod obiro chiwo ne oganda jo Kenya ka bende osingo mar neno ni tudruok gi sumruok paro madhi nyime e kinde kod jatend jotich piny owacho Joseph Kinyua mar ng'iyo ni to en ng'ama dhi bedo
Inspekta maduong' mar obila bang' Hilary Mutyambai kwayo ni mondo mi odhi nyime kod yweyo mare ma otelo ne rutaya kata wuok ayanga e apisi kaka jatelo mochung' ne weche mag obila e pacho ka mano iluongo ni Inspector General mar obila. Nyakora Ramogi, magi gin mana moko kuom weche ma bende koro wadhi mondo mi waikni yo makare ibiro yudo gi weche manyien saa 1 gi saa 3. Par nitiere kwan mag mine ma koro ni jatend piny William Ruto yango ma omiyo lemo mag migepe. Karbino neno wacho ni atamalo 50 biro bedo juma mine. To nyaka ge sani oketo Aisha Jumwa, Alice Wahome, Rebecca Miano, oketo kanyo endo Soipan Tuya, bende omiyo joma chalo ka Penina Malonza kombe mopogore kachiel kod jok machalo kaka Susan Wafula na Humicha, bende omiyo lemo machal kamano Florence Bore kachiel kod mano. Nyakora Ramogi, gi thuolo ni we watieke gi kam modong' kaka nasesingo ni kata kaka nyisi wabiro yudo weche manyien na mabiro ero kamano kuom kete Ramogi TV kuom thuolo ni duto te kao kamano bed kod odhiambo makare. Nyinga en George Bati. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select School